ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஆலன் வேக் டூ என்னோட சேனல் ட்ரீம் கிராஷர். சேனலுக்கு புதுசாக நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு இந்த கேம் நமக்கு என்ன காத்துக்கிட்டு இருக்குன்னு தெரியல. வாங்க பார்ப்போம். இது வேற கத்திக்கினே இருக்கு, அலன் வேக்குன்னு. என்ன இருக்குடா இங்க ஏதோ மாறுது. நம்ம வந்து போர்டில் ப்ரீ ரிச்சுவல் மாற்றணும். இங்கே எல்லாத்துலேயும் ப்ரீ ரிச்சுவல் மாற்றிட்டேன். நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம்? செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கோம். டேய் கீழே போகணும். ரிஹர்சல் ரூம் போகணும். எப்படி போகிறது தெரியலையாடா. ரிஹர்சல் ரூம் என்னது இந்த ரிஹர்சல் ரூம்? மாறிடுச்சு. இன்னொரு விஷயம், என்ன பாதி பேசுறாங்க. Why set up a play in a hotel? Why this hotel? Because the rent is cheap? No. The ocean view was perfect for this. It's said to be haunted. Dark stories about murder, death, Sorry. suicide. Supposedly, an actual cult once performed an unspeakable ritual to summon something in the ballroom. Did we summon the same thing? Tapped into something horrifying? It seemed like it was part of the play, but it wasn't. Does that sound crazy? You don't want to ask me about crazy, kid. A haunted hotel. Oh. Yes. That's a trope for a reason. இங்கே இந்த பால் ரூம் போகணும். பட் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே வெப்ப மாதிரி பாரு. அது ஓப்பன் பண்ண முடியல. மறுபடியும் பால் ரூம் போவோம். The ballroom would be the stage of a key scene in the play. Key scene in the play? Not one key. Okay. ஒரு மாதிரி என்னைய ஒரு மாதிரி இருக்கு.
என்ன நடக்குதுன்னே ஒன்றும் புரியல. ஆனால் வார்ட் ஆஃப் ஸ்டாப்பு ஒன் சார்ஜ் டு ஆலன்ஸ் பேட்டரி. இது முக்கியமா? இன்வென்ட்ரி பை 1 ரோ முக்கியமா? மார்ஜால நியர்பை சோர்சஸ் அண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ஒர்க்ஸ் மேப்பு. இது முக்கியமா? மேஜிக் பாக்கெட் இது முக்கியம். இது முக்கியமா? இது முக்கியமா? எக்ஸ்பான்ஸ் ஆலன் இன்வென்ட்ரி பை 1 ரோ. இப்போ வரைக்கும் அதை யூஸ் பண்ணல, இப்போதைக்கு இதான் யூஸ். வேறு இது கலராக இருக்குப்பா லைட்டு பயங்கரமா. பார்த்துக்கோமா. ஓ 2 வந்துருக்கு. ப்ரீஷோ ரிச்சுவல் முடிஞ்சிடுச்சா இல்லையா? வேற மாதிரி லொக்கேஷனே மாறி போச்சு. லொக்கேஷனே மாறி போச்சு. அது மூடு டு ரூம் 02 ரிஹர்சல் இன்டு ரூம் 219 மூடு டு 202. ஹிட் யூ மார்க்ஸ் கீப் யூ மாஸ்க் ஆன் மேக் இட் வியர். 202 ரூம் போகலாமா? நம்ம வந்து ஐட்டம்ஸ் என்ன கீ இருக்குது? 101 கீ இருக்குது, 104 கீ இருக்குது, 202. ஒரு வாட்டி போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். டூ 207, 206, 204. ரிஹர்சல் ரூம். என்னடா இங்க மாறுச்சு? My writing was affecting reality. ஏதோ மாறுச்சு. இந்த ரூமுக்குள்ள வந்துட்டேன். என்னது தானா? இங்கே ஏதோ இருந்துச்சு, அது மாறிடுச்சா? மாறலையா? சைக்கோ மாறலையா? மாறலையா? இன்னும் 16 வரைக்கும் வந்துட்டேண்ணா. பால்ரூம் வந்துட்டேன். இது என்னது? The cult in the play was called the Cult of the Tree. With their deer masks, they were the backwoods echo of the cult of the words urban horror. சரி, இதனால என்னது நமக்கு கிடைச்சது? யாருமா நீ பயமுறுத்திட்டே இருக்கிற?
யாரையா நீங்க? ஹண்ட்ரட் மாற்றி பார்ப்போம். என்னடா இது கத்துறானுங்க? கம்முனு பயமா இருக்கு. It's getting real, all right. I recognized my writer's room on the stage. I almost dreaded the ideas this would conjure up. Nice. What was the nice set you got here? What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. Head, In the area play, head. it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. Mm-hmm. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell you, but turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on that. இன்னொன்று வந்திருக்கு. ஐயோ, ஃபாலோ த டெவில். This was dark, but the story had to be dark. ஐயோ, யாரா? இங்கே நிற்கிறதா நமக்கு சேஃப்டிப்பா. யாரா நீங்கள்? கொஞ்ச நேரத்தில் பயன்ட்டேன் நான். This is not my writing.
This is Scratch mocking me. In his room he will hurt her. எல்லாரையும் கொண்டானா? ஓரத்தில் நின்று எல்லாரையும் கொண்டான்பா. இப்போ எல்லாரும் செத்து கிடக்குறாங்க. சவுறு ஃபுல்லாக ஒரே ரத்தமாக இருக்குது. எதுவும் இல்லையா? வா, இவ்வளோ தூரம் அப்பா, என்னடா இவ்வளோ ரத்தமாக இருக்கு? என்னது இது? எதுவும் இல்லையா? சேம் ரூம் தானே? டோருக்குப்பா நிறைய பேர் செத்து கிடக்குறாங்கப்பா. என்னையா நடக்குது? எங்கேயா போக சொல்றீங்க என்ன? என்னடா நடக்குது? நான் என்ன பண்ணணும்? ஃபாலோ த டெவில்ஸ் ட்ரையல் தான் சொன்னாங்க. டெவில்ஸ் ட்ரையல் தான் ட்ரை பண்ணி வந்தேன். இங்கே வந்துட்டேன் தெரியாம. எங்க இருக்கு? இதுவும் முடிச்சாச்சு. ஓகே, இதுதான் முடிக்கணும் இப்போ. The devil's path up the staircase was draped in blood. வா, ஒரு வழியா மேலே வந்தாச்சியா? முதல்ல இவ்வளோ நேரம் அந்த ஸ்டேர் கேஸில் இல்லைப்பா. என்னடா இவ்வளோ பேர் செத்து கிடக்குறீங்க? என்னடா நீங்கள் என்னது நீ இவ்வளோ பேர் எப்போ செத்து கிடந்தீங்க? Mr. Scratch, if that's who the actor playing the devil was, had stayed in the hotel. Asking around at reception got me a room number. 666. He requested that room specifically. The devil had a sense of humor. Or he really didn't. It was funny either way. According to the director, the actor hadn't mingled with the rest of the cast. He had only come out for the play, and always in character. ஒரு படிக்கட்டு போயினே இருக்கு. அது என்னடா அது? இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, இவ்வளோ பேர் செத்து கிடக்குறாங்க. எங்கே இருந்து வந்தாங்க இவ்வளோ நாள்?
இந்த பக்கம் தான் பிளட் போகுது. இப்போ அங்க பாரு சவுத்துல இவ்வளோ பிளட். சிக்ஸ் 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 Scratch had been there. I could sense his presence lingering in the room. I was about to have another killer idea. Okay, let's talk about the murder victim. The lady who was killed in the climax of the play. The leading lady. Oh, it was an honor to get to work with her. A grand dame for sure. She went back a long time. Kept insisting she had seen the long-lost original script of the play. She'd been with this mysterious writer, his muse. That was her role in the play. The muse. She was staying in room 108 full-ஆ. where the murder happened. The set of the final scene, right. The devil comes, an unstoppable force crashing through the hotel through each scene, executed with devastating mastery. And all leading up to him meeting his muse. It turns out he knew her. He'd only joined the play to get to her. To murder her. என்னாச்சு? செத்துட்டனா? செத்துட்டேன்பா. ஆலன் வேக் செத்தா பயங்கரமா காட்டுறாங்கயா. ஐயோ, என்னடா இதே காட்டின்னு இருக்கீங்க? அடுத்த சீன் போ. அப்புறட்டா மாத்தினே இதே சீன்ல அடுத்த சீன் தெரிலன்னா மாத்திக்கோ. அப்புறட்டா இதுல நிக்காத. என்னடா மாற மாட்டேங்குது. அப்பா இவ்வளோ கொடூரமா இருக்கு லாஸ்ட் சீன். இது கிளைமேக்ஸு. Not you again. எங்கடா போ சொல்ற என்னைய? எங்கடா இப்ப சொல்றீங்க என்னைய? எங்கடா ஓடுறதுக்கு இடம் இருக்கு? எதனா சொல்லுங்கடா, க்ளூ கொடுங்கடா. எதுவுமே சொல்லாம ஓடுனா எங்கடா போவேன் நானு? எங்கடா போவேன் நானுப்பா? ஏதோ ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கு மறுபடியும் ப்ளே பண்றதுக்கு. வாங்க என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஓடு கணேசா. ஓடுறா. கணேசா. Shit.
எத்தனை வாட்டரா சாவ? லெஃப்ட் சைடு போகிறது ப்ராப்ளம். ஸோ நம்மளால் சரி ரைட் சைடு போகிறது ப்ராப்ளம். அதனால் லெஃப்ட் சைடு போயிடலாம். இது போதும்டா போதும்டா. Not you again. இல்லை இவ்வளோ பெருசாக எப்படா இப்போ நான் ஜெயிக்க போகிறேன். லெஃப்ட்டு ரைட்டு போகாத லெஃப்ட்டு போ. Shit. ஊட்டி ஓடி வரும்போது லெஃப்ட்டு போனோம். Get along. இந்த இடத்துல லெஃப்ட்டு Away from me. ஏதோ ஒரு அந்த இடம் அந்த வெளிச்சத்துக்கு போ. அப்பா ஐயோ. The dark presence had come for me. Drawn to the story I was writing as it grew darker. சேவ் பண்ணுடா கேமை. தப்பித்து விட்டேன் கைஸ் அந்த இடத்துல இருந்து. எத்தனை தடவை சேர்த்தேன். ஐயோ வேறு தானே இருக்கு. ஆனால் எதுவுமே இல்லையா நம்மக்கிட்ட. ஷார்ட் கன்னே இல்லை என்கிட்ட. என்ன பண்ணுறது இப்போ? நம்மக்கிட்ட ஃபைண்ட் த மர்டர் சைட் அட் த ஹோட்டல், இன்வெஸ்டிகேட் த ரூம் நம்பர் 108. 106க்குள்ளே இருக்கிறோம். இதுலேருந்து வெளியே போகணும். 108 போகணுமா? மறுபடியும் ரூம் உள்ள போறியடா. எப்படா உனக்கு தைரியம் வருது? The music from murder victim. The final scene took place in room 108. என்னடா யாரா யாரா எங்கடா இருக்கீங்க? எங்கடா இருக்க? ஐயோ எங்கடா இருக்க? I needed to find the muse, the murder victim. ஐயோ புல்லட்லாம் காணாயிடுச்சுடா. 108 112 இரு. ஏன்னா லைஃப் போட்டுக்கோ. ஒன் நாட் த்ரீ 101 105 106 க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. 107 Move these props to the room 104. 225 later use in the ballroom play. One not 8. Hey. 107. இந்த இடத்துல சீனை போடு மாத்து. The scene here had changed. Oh. இப்போ மறுபடியும் சேஞ்ச் பண்ணு.
உள்ள வந்துட்டேன். ஓகே, இதுவும் முடிச்சாச்சு. இதுவும் முடி. $108 வந்தாச்சு. ஃபுல்லாக ரத்தமாக என்ன தண்ணியா? ரத்தம் தான் நினைக்கிறேன். என்னது? எதாவது இருக்காடா? என்கிட்ட எதுவுமே இல்லைடா. புல்லட்டும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லைடா. லாஸ்ட் ஆன் த ஷோர் பிட்வீன் தீஸ் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் த ஓஷன் த ஓல்டர் டியர் ஏதோ போட்டிருக்காங்க. This was the murder site. There was a record at the bottom of the bathtub, beneath the body. Somehow it was important. Oh. Body காணாம போயிடுச்சு. Another step. Somehow I was closer to home. Closer than ever before. It's you again. It's the you FBI again. agent. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You helped me get closer to escaping. Wake? Are we still trapped? The clicker. We can... You know about the clicker. It can help us. I destroyed the dark presence with it last time. You can help. You can find it. You must find it. I can get it to you. I have to understand. Did you write முதல்ல நம்ம the previous story? episodeல பேசினது scene Alice இது. is in danger. I have to stop Scratch. I have to find Return. I need to get back to my apartment. I'm writing a story to get through. Initiation. It's the only way. The story. You can do that. You can write out... It lasted only for a moment, like two planets passing in orbit. Saga Anderson was helping me go deeper, closer to escape. Somehow, I had to trust her. மொத்த இடமும் மாறி போச்சு. I had to get back to my apartment, my study. I மறுபடியும் had to இங்கயா? find the manuscript of Return. End of part. ஓகே கைஸ், இந்த எபிசோடு இதோட முடிச்சுக்கிறேன். ரொம்ப திகிலாக இருந்துச்சு இந்த எபிசோடு. மீண்டும் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு எபிசோடில் சந்திக்கிற வரைக்கும் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. கேம் ரொம்ப திகிலாக போயிட்டுருக்கு. மீண்டும் இன்னொரு கேமில் பார்க்கலாம். டாடா பாய் கைஸ். ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ட்ரீம் கிராஷர். நான் உங்கள் கணேஷ். இன்னைக்கு நம்ம இந்த கேம் என்ன காத்துக்கிட்டு இருக்குன்னு தெரியல. ஃபைண்ட் ஆலிஸ் எக்ஸிட் த ஹோட்டலா? இந்த ஹோட்டலை விட்டு நம்ம பார்த்தா வெளியே போகணும். எப்படி இப்போ போகிறதுன்னு தெரியலையே. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோன்னு வேற ஃபஸ்ட்டு மேப்பை பார்த்துக்கிறேன் வெளியே போகிறதுக்கு முன்னாடி. இங்கே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கேன். இப்போது எங்கே போகணும்? வெளியில் போகணும். எக்ஸிட் டோ இருக்குது. எக்ஸிட்டு பார்ப்போம் என்ன இருக்கான்ட்டு. கரெக்டாக தான் போகிறேன்னா ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கிறேன். கரெக்டாக தான் போயிட்டுருக்கேன். எக்ஸிட் அங்கே இருக்குது. கிளைமேக்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் ஹால் டோருக்கு எக்ஸிட் 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 எக்ஸிட். ஆம்பா, எக்ஸிட் வந்துட்டாயா? Parliament Tower was here again.
Go to the Parliament Zane Tower. said the manuscript of return was the key to escaping. I had to get it before Scratch did. பார்லிமெண்ட் எங்க இருக்கு? டோருக்கு பார்லிமெண்ட் டவர். பேக் சைடு, பேக் சைடு, பேக் சைடு. இதானே பார்லிமெண்ட்? டோருக்கு பார்லிமெண்ட். என்ன சொன்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கோ டு பார்லிமெண்ட் டவர் தான். பட் ஐ ஹேவ் டு கெட் த கீன்னு ஏதோ சொன்னா. கீ சம்திங் ஏதோ சொன்னா போல. அதுக்கு நான் எங்க போவேன்? கெட் டு த பார்லிமெண்ட் டவர். ஏன் அதுவா திறக்குது? எந்த ஃப்ளோருன்னு தெரியல. நான் பாட்டு கழட்டிட்டேன். அவனுக்கு தெரியும், ஆலன் வேக் தெரியாத அவனோட அப்பார்ட்மெண்ட் எங்க இருக்குன்ட்டு. யார் ரிட்டன் இனிஷியேஷன் 6. யார் அது கோ டு ஹெல்னு கத்துனது? லைட் இந்த கலர்ல மாறிடுச்சு. டார்க் பிளேஸ். I needed to get inside the manuscript. How is everything, Barry? 4 months ago. Hi, Alice. Everything good with you back home? Just checking in unit. Shop checking. Barry Wheeler. இதை வச்சு நான் என்ன பண்றது? இது For months after Ellen died, I didn't leave the apartment. நான் சாவலடி. என்னோட வைஃபை நான் செத்துட்டேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கா? By the confusion, the shock, the guilt, fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. யார் இருக்க பேரி வீலனு? I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. He still checks in, even after he moved out west. என்னடா பண்ண சொல்றீங்க நீயாச்சி? Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. இங்க என்னது மறுபடியும்? இது யாரு? ஆலிஸ் தானா? One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror
that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. ஆஃப் ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் வச்சு எனக்கு என்ன யூஸ்? அது எதனா சொல்லுங்கடா. இன்னொரு டிவி இருக்கு. வீடு ஃபுல்லா டிவியா இருக்கு. There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. என்ன ஆஃப் ஆயிடுச்சு? என்ன ஒரே என்னடா ஒரே டிவி, இவ்வளோ டிவியா இருக்கு? There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot. Put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. ஐயோ, டிவிக்குள்ள போகணுமா? விடுஞ்சிருண்டா டிவி. மறுபடியும் டிவிக்குள்ளையா? என்னடா அது? என்ன சொல்லுங்கடா. கேமரா ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. The full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in return. Not yet. I'd write her in. Try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Okay. Scratch. அதுக்குள்ள எண்டா பார்ட் இப்போதான் ஸ்டார்ட் ஆன மாதிரி இருக்கு. எண்டா பார்ட்டுன்ட்டீங்க. என்னடா அதுக்குள்ள எண்டா பார்ட் போட்டீங்க? வீடியோ எடுத்து எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னு தெரியல. நான் பாட்டுக்கு இப்போதான் ப்ளே பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னு நினைக்கிறேன். டக்குன்னு முடிஞ்சிடுச்சு. ஓகே, அதுக்குள்ளே எல்லாம் முடிக்க மாட்டேன். கண்டினியூ பண்ணுவோம். Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice.
என்னடா இதுல என்ன இருக்கு? இங்க என்ன இருக்கா? டெலிவிஷன், கிளாட்போர்ட். I needed a new draft of the story. One that would get me ahead of Scratch. எல்லாம் முடிச்சாச்சு. ஓ, இது ரெண்டும் முடிக்கவே இல்லையா ரிஹர்சல் ரூம்ல நானு? சரி, முடிச்சுட்டு வந்திருக்கலாம். மிஸ் பண்ணிட்டேன். பால் ரூம்ல கிளைமேக்ஸே பார்க்கல. என்ட்ரன்ஸ் ஹால்லையும் கிளைமேக்ஸ் பார்க்கல. அதுக்குள்ளே அந்த சீனை முடிச்சுட்டு வெளியே வந்துட்டேன். ஃபைனல் சீன்ல மட்டும் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன். Things were getting worse at home. Alice's spot project had consumed the apartment. She was obsessed with the darkness, finding the truth. Workshop. First floor. பிரைட் தான் இப்போதைக்கு கோடு. எப்படி எழுதுவேன்? Okay, let's talk. நான் வெளியே போக முடியாதா? என்னதான்டா பண்ணணும்? எதுவுமே பண்ண முடியல. டிவி பார்க்கணுமா? பார்த்தாச்சு. There's a world hidden behind ours. World behind, hidden behind our song. Flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. Hey? Zane had said we worked on return together. That was a lie. Scratch wrote return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. Marudia. நான் எங்க இருக்க? மாஸ்க். அடுத்ததா டாக் டு மிஸ்டர் டோர். இரு. ஓகே, இது என்னது? ஸ்விட்சிங் ரியாலிட்டி. இவர் வச்சு விளாண்டது போதும். ஸ்விட்சிங் ரியாலிட்டி பண்ணலாமா கைஸ்? இதுவும் க்ளோஸ்டு. டோர் ஃபைன் பண்ணணும். இதை ப்ளே பண்ணலாமா? இல்லை சாகா ஆண்டன்ஸ்கே வரலாமா? சாகா ஆண்டன்ஸ்ன்னு கூட வச்சு விளாட்லாமா? எவ்வளோ நேரம் ப்ளே பண்ணுறதுன்னு தெரில. ஒரு நிமிஷம் இருங்க பாருங்க.